Shalom, shalom, everybody. Shalom, shalom a todos. Nice to have you with us. Welcome to it's our third. Bem-vindos ao nosso terceiro Turtleside School chat. It's actually our third class. na verdade, é a nossa terceira aula da nossa escola do papo, do lado da tartaruga. Because we had two previous teachings and I'm going to follow up on part 3. Porque nós tivemos 2 ensinos anteriores e agora a gente vai dar sequência na parte 3. And so we want to welcome you to our third class. For some of you, it's going to be the first one. E nós queremos dar as boas-vindas para vocês para nossa terceira aula, que para alguns de vocês vai ser a primeira. And just so you understand how we're going to do the format. E só para vocês entenderem como que nós vamos fazer o formato. I'm going to be sharing a class or message. Eu vou estar compartilhando uma mensagem, um ensino. For about approximately an hour. Por aproximadamente 1 hora. Maybe a little less. Talvez um pouquinho menos. And then we'll interact. I want part of this to be interactive learning. E depois a gente vai interagir. Eu quero que isso aqui seja aprendizado interativo. And so we'll get to any comments or questions. Please take notes. Então eu vou chegar em algumas perguntas e comentários, então por favor anotem. So if you have any questions or anything pops into your head that you need to have answered. Então se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma coisa apareça na sua mente a qual você precisa resposta. The best thing to do is take notes, this way you don't forget. A melhor coisa que você pode fazer é anotar, daí você não esquece as perguntas. So I cannot catch you up completely on the first 2 parts. Então eu não consigo deixar vocês atualizados completamente nas 2 primeiras partes. So I would suggest after the class, as soon as possible, to review the first 2 parts. Então eu sugiro que vocês revisem as primeiras 2 partes o mais rápido possível. Of understanding Melquisedeque in clarity. De entendendo Melquisedeque em claridade. And so don't forget, we're going to be putting a heavy emphasis. Então não esqueçam, a gente vai estar botando uma ênfase pesada on interactive learning. No aprendizado interativo. And that's part of the chat. I'll be paying a special attention to the chat right after the teaching. Isso acontece junto do chat. Então, depois do ensino, eu vou estar prestando uma atenção considerável no chat. So, and also what I like about the turtle, I was just thinking about a theme. E também o que eu gosto muito desse negócio da tartaruga, que eu tava pensando num tema aqui. I'll speak a little bit closer to the mic, Yoshi. Oh. And something similar to learn and walk at your own pace, which is like a turtle. You know, sometimes the turtle goes very slow, sometimes the turtle goes very fast. So learn and study at your own pace. Então o tema que eu cheguei à conclusão seria aprenda e ande no seu próprio ritmo, porque a tartaruga às vezes caminha devagarinho, às vezes ela anda um pouquinho mais rápido, mas de qualquer forma, nós estamos aqui para aprender e caminhar no nosso próprio ritmo. And then run your race. E aí depois corra a sua corrida. So Turtleside Chat School, learn at your own pace. Então escola do papo do lado da tartaruga, aprenda no seu ritmo. And then run your race. Aí depois corra a sua corrida. I think it's cute. Eu acho que é legal. So, again, we're going to be led by the Ruach HaKadosh in terms of what subjects we teach, Yah willing, over the weeks, months, and years, Yah willing. Então, as we wait for Yahushua to return. De novo, nós gostaríamos de dizer que nós estaremos sendo liderados pelo Ruach enquanto nós ensinamos nas próximas semanas, meses e anos, se Yah permitir, enquanto Yahushua não vem. But I do want to complete this vital series. Mas sim, eu quero completar essa série que é vital. Now, I cannot catch everybody up on those 2 parts. Agora, eu não consigo atualizar todos vocês no que diz respeito às outras 2 partes. Boker Tov, everybody, Gabriel, Francisco, Living Torah, Russell, Marta. We see you and be seated in the class, please. Nós vemos vocês, sentem aí para ver a aula, por favor. I'm going to pick it up in Hebrews chapter 7 and verse number 11.
Eu vou começar aqui pegando no verso 11 de Hebreus capítulo 7. I think I can get you caught up. Eu acho que eu consigo atualizar vocês. Shalom, Marcos. Shalom, shalom. I think I can get you caught up Eu acho que eu consigo atualizar vocês. pretty quickly Bem rapidinho. if I show you a couple of things. Se eu mostrar pra vocês algumas coisinhas. Okay? And sometime we're going to go a little slow E às vezes a gente vai um pouquinho mais devagar, because it's important that I'm able to show you what I need to show you. porque é importante que eu consiga mostrar o que eu preciso mostrar pra vocês. Okay? So I'm going to be, when I use screen share, I'm going to slow down. E quando eu usar aqui o compartilhamento de tela, eu vou desacelerar um pouquinho. Okay. Now on your screen, if you become familiar with two words, Agora, na sua tela, vocês precisam ficar familiares com duas palavras. even if you didn't listen to the first two classes, because you're right. Officially, we didn't start till today. Officially, Porque se vocês não ouviram as primeiras duas aulas, e vocês estão certos, a gente não iniciou oficialmente até hoje. but like I said, technically, we already have two classes under our belt. Mas tecnicamente, como eu disse antes, a gente já tem duas aulas abaixo do nosso cinto. Sir, did you start the screen share? I did. Because there's nothing on the screen. That's right. It works different than Zoom. See, because there's one more step. See, thank you. There's one more step. I got you. Okay. Toda, appreciate it. So, the first, if I can get you familiar with two words, Então eu preciso deixar vocês familiarizados com duas palavras. I think I can get you caught up. Se eu conseguir deixar vocês familiarizados, eu consigo atualizar vocês. Shalom, Vanessa, Hadassah, and Shipra, Mazel Tov, Bracha Tov. Shipra's with us. Shipra tá com a gente? Bracha Tov, Mazel Tov. Sylvia, welcome back. Thank you for your nice letter. Silvia, bem-vinda de volta. Obrigado pela sua carta legal. So the first word that we need to understand is homoousios with an iota. Então a primeira palavra que nós temos que entender é o homoiousios, com aquele i ou iota. In the Greek, it's the I, No grego é aquele i que tá ali em azul, which means similar. o que significa similar. When the word is missing a iota, E quando a palavra tá faltando esse iota ou esse i no nosso alfabeto, same word, homousios, a mesma palavra, homousios, that means exactly the same. Quando tá faltando esse i, significa o mesmo, exatamente o mesmo. So with an I or a iota, Então, com aquele i ou um j, similar, similar. not the same, similar. Não mesmo, similar, parecido. Very close, but similar, but not exactly the same. Bem parecido, mas não exatamente o mesmo. Without the I or the iota, Agora, sem aquele i ou iota, homoousios, homousios, exactly the same. aí nós temos exatamente o mesmo. So this is very important to understand. Então isso aqui é muito importante para a gente entender. Every time Hebrews chapter 7 Todas as vezes que Hebreus capítulo 7 refers to Melquisedeque that met Abraham, se refere ao Melquisedeque que encontrou Abraão, as opposed to the Messiah who Paul met, ao contrário do Messias que Paulo encontrou, it's with an iota, an I. aí nós estamos falando da palavra que tem o i, aquele iota. In their essence, they are similar, Em sua essência, eles são similares, but not exactly the same. mas não exatamente o mesmo. Shalom, Sylvia, Carlota, everybody. Welcome. We'll talk to you directly a little bit later. Write down your questions as you take notes. Shalom, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho com cada um depois. Anotem as suas perguntas que a gente chega nelas depois. The other key word to catch up on those two parts that you missed E a outra palavra-chave para a gente conseguir atualizar vocês nas outras duas partes que vocês perderam, and we have that on the English channel. So I would suggest later today
you go to the English channel and catch up on part 1 and part 2. E nós temos essas duas mensagens no canal da YATI em inglês, então eu sugiro hoje que depois, mais tarde, durante o dia, vocês revisem a parte 1 e a parte 2 no canal da YATI em inglês. The second keyword is davar. A segunda palavra-chave é davar. Or davarti. Ou davarti. My word. Davar. Minha palavra. Davar. Or my word. Davarti. Então, davar seria a palavra, ou davarti, minha palavra. So we know that the davar is the word of Yahuwah. Davar. Então, nós sabemos que davar é a palavra de Yahuwah. Of course, there are other words like in Greek, logos. E claro, existem outros cognatos, por exemplo, em grego, logos. Milta in Aramaic. Milta no aramaico. And memra in Aramaic. E memra no aramaico também. But it's extremely important. Mas é extremamente importante that we understand that word davar. que nós entendamos essa palavra davar. Matter of fact, I may put it on the screen. Aliás, talvez eu até coloque ela na tela. Because without understanding that word davar, Porque sem entender essa palavra davar, we're not going to be able to fully understand what's going on here. a gente não vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo aqui. You don't see my screen share, do you? Not yet. Okay. Let's see if you do now. Now I see. Yep, but I want to show you something else. So, let's see. We're going to do a new share. A gente vai fazer um novo compartilhamento aqui. I told you it's going to be a little slow. Eu disse para vocês que seria um pouquinho devagar, because we're in a class. que nós estamos numa aula. There you go. Just to show you that, because you're going to have to understand the difference between same and similar. Só para mostrar para vocês, porque vocês vão ter que entender a diferença entre similar e mesmo. And you're also going to have to understand the mistranslations, a major mistranslation. E também vocês vão ter que entender uma má tradução gigantesca. So I'll read this quickly and get you caught up, and that's the end of our review. I can't spend the entire class Turtleside chat school on one point. Então eu vou ler isso aqui rapidinho para vocês e a gente termina a nossa revisão, porque eu não posso passar a nossa escola do papo da tartaruga toda em revisão. Okay, so I'm going to read for you in the Hebrew. Então eu vou ler para vocês no hebraico. Nishba Yahuwah velo yenachem. Yahuwah has sworn and will not change or relent. Yahuwah jurou e não vai mudar ou relentar. Ata kohen leolam al dibrati. You are a kohen forever according to my davar. Tu é um kohen leolam vaed, ou seja, para sempre de acordo com a minha palavra. Okay, so davar, daled beit resh, is my word, the word. Então, davar, dalet bet resh, é a palavra. Dabarti, my word. Dabarti, quando a gente bota o taf e o yod, a gente vira minha palavra. Notice there's no comma, there's no period, or there's no hyphen after my word, dabarti. Presta atenção que não tem nenhuma vírgula, nenhum hífen, nem nada depois de dibrati, minha palavra. He's talking about Yahusha prophetically. Ele está falando aqui sobre Yahusha profeticamente. Will be very similar, not the same exactly, but very similar. Tu vai ser bem semelhante, não exatamente o mesmo, mas bem semelhante. In the office and function. No ofício e função. Of my word, Melquisedeque. Da minha palavra, Melquisedeque. So Melquisedeque is called the word. Então Melquisedeque é chamado de a palavra. Melquisedeque is called the word. Melquisedeque é chamado de a palavra. There's no comma, there's no period. Não tem nenhuma vírgula, nenhum ponto final. Melquisedeque
So you sit at my right hand till I make your enemies your footstool. You are a Kohen forever, like my word, my logos, my memra, my milta, Melquisedeque. So Melquisedeque was the pre-incarnate word or the pre-incarnate davar. Então diz que senta-te à minha mão direita até que eu faça os teus inimigos estrado dos teus pés. E tu é o Kohen Leolam, ou seja, Leolam Vaed, para sempre, de acordo com a minha palavra. Ou seja, aquele Melquisedeque era a pré-encarnação da palavra de Yahweh. A pré-encarnação da Dabar, da Milta, do Logos, da Memra, da palavra de Yahweh, da essência de Yahweh. Shalom, shalom. Paulo, Yehoshua, Robin, Carlota, everybody. Grab your coffee. Shalom a todos. I got my coffee here. I got your coffee. Grab your coffee as we do a little turtle side chatting. L'chaim. Vamos pegar todo mundo o seu café enquanto a gente faz pouquinho de papo aqui. So keep in mind that Melchizedek was the Devar Yahuwah, and Yahusha would be similar, but not the same. How so? Então tenha em mente que Melquisedeque era a palavra de Yahweh e Yahusha seria semelhante, mas não mesmo. Mas como assim? Because one was before Bethlehem, before the incarnation. Then Yahusha took on flesh, John 1:14. In the beginning was the Davar, and the Davar, the Milta, was with Yahuwah, and the Davar was Yahuwah. Porque foi antes de Bethlehem e o outro foi depois de Bethlehem, quando Yahusha se fez carne. João 1,14. João 1,1. A Milta, no começo a Milta estava com Yahweh, no começo a Milta era Yahweh. And then verse 14. E aí a gente pula para João 1,14. Shalom, Martina, Bruno, everybody. As well. And the word, verse 14, became flesh. Verso 14. E a palavra se tornou carne. When the word met Abraham in Bereshit 14, agora, quando a palavra conheceu Abraham em Bereshit 14, he did not come in his own flesh and blood. That was before his incarnation. That's the key difference. Ele não veio na sua própria carne e sangue. Isso foi antes da encarnação. E essa é a chave do entendimento. Essa é a diferença. And going back to verse 3, which you missed, so this will end my review. Agora, voltando aqui para o verso 3, o qual vocês perderam, mas isso aqui é partezinha de uma pequena revisão. Hebrews 7, verse 3. Hebreus 7, Ivrim 7, verso 3. No father, no mother, no genealogy, no list, nowhere. He was mentioned nowhere in Scripture, in any chapter, no beginning of days, no end of life. Sem pai, sem mãe, sem lista, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias. Ele não foi mencionado em nenhuma escritura, em local nenhum. That means not a created being. That means it can't be Michael, it cannot be an angel, it cannot be Enoch, because Enoch was born and had parents. He was the son of Yared. Anything created in heaven, on the earth, or under the earth was not the Melchizedek that met Abraham. Então a gente não pode, baseado nisso aqui, atribuir esse Melquisedeque a qualquer pessoa. Não poderia ser Michael, não poderia ser nenhum anjo, não poderia ser Hanok, porque ele tinha um pai, ele era filho de Yared, não poderia ser Shem, porque ele era filho de Noah. Então tudo aquilo que estava nos Shamaim, que foi criado nos Shamaim, na terra ou abaixo da terra, tudo que foi criado não poderia ser esse Melquisedeque que encontrou Abraham em Bereshit 14. Hebrews 7 verse 3 makes it clear. It cannot be any created being. Hebreus 7:14, Hebreus 7:3 deixa bem claro. Não pode ser nenhum ser criado. So we know, you can go back to Psalm 110 verse 4, Dibrati. Yahuwah, I hope you can understand this, is literally calling the Melchizedek who met Abraham
That's the one he has in mind. He says, you're not going to be in the footsteps of the other potential Melchizedeks in Luke chapter 3. No. You're going to continue in your priesthood just like the non-created Melchizedek. And who is Melchizedek that met Abraham? No name. So who was he? Davarti, my word. Então, voltando para o Salmo 110, Salmo 110, versículo 4, basicamente, Yahweh está dizendo, tu vai ser o mesmo Melquisedeque honrado por um juramento, assim como aquele Melquisedeque que encontrou Abraham. Agora, quem que era aquele Melquisedeque que encontrou Abraham? Sem nome. Ele era Dabarti, ele era a minha palavra. Esse cara foi, ele veio, esse ser veio antes de Yahusha, mas ele não tem início de dias, fim de dias, ele não é criado. Nada que foi criado pode ser esse cara. Matter of fact, if we go to the end of Hebrews 7:8. Aliás, se nós formos para o finalzinho do verso 8 de Hebreus 7, and I have made all the corrections and all the updates that we need here to fully and better grasp the mysteries of Hebrews chapter 7. E eu fiz todas as correções aqui, as atualizações necessárias para a gente conseguir entender os mistérios de Hebreus 7 e 8. It reads as follows from the original Hebrew and Greek. Actually, I took this from the Hebrew copy of the Greek, the Hebrew translation of the Greek. Então aqui a gente vai ler agora como que o original, o hebreu traduzido do grego original lê. And here on earth, mortal men receive the maaser. E aqui na terra, homens mortais recebem o maaser, o dízimo. But there, meaning the one that met Abraham in Genesis 14. Mas lá, ou naquela época, significando quando Melquisedeque recebeu o maaser de Abraham, em Gênesis 14. Received the tithes and the first fruit, because I looked in the Hebrew translation, and it's not just the maaser. Abraham gave the Devar Yahuwah, the word of Yahuwah. He gave him both the tithes and the reshut. The reshut is the Hebrew word for all the first fruits. Então, naquele momento, Abraham não só deu para Dabar e Yahuwah, para Dibarti, o maaser, o dízimo, mas ele também deu, que no hebraico diz ali, rishut, que é basicamente a palavra que simboliza os primeiros frutos. Então ele deu o dízimo e os primeiros frutos para Davar e Yahuwah, para o Melquisedeque. So, the one who received the first fruits and the maaser, e aquele que recebeu os primeiros frutos e o maaser, the katuv, or the scriptures, witness. A katuv, ou as escrituras, testemunham dele. But in verse 8 of Hebrews 7, a particular verse, a particular scripture. Mas no verso 8 de Hebreus 7, um verso bem particular, which is Psalm 110, verse 4. O qual é Salmo 110, verso 4. The scripture, or the katuv, bears witness. The Hebrew word is a form of edah, which is witness. Essa katuv que está falando aqui é Terrilim, Salmo 110, 4. Então, a katuv, ela dá testemunha, que é uma... E essa palavra para testemunho aqui é uma forma da palavra edah, testemunho. That one lives continually. Que esse que recebeu o dízimo e os primeiros frutos vive continuamente. See, in most translations, including RST&E, in verse 8. Vejam, na maioria das traduções, incluindo as escrituras de restauração, nesse verso 8 aqui... Well, in this case, it's correct. Bom, nesse caso aqui está correto. In other words, it tells you right there. This no beginning, no end, no mother, no father, not a created being in heaven, earth, or under the earth. He says, the one, or the davarti, my word, was sent to meet Abraham to collect, to bless him, to ordain him into the priesthood, because he lives continually, meaning he was already functioning as the high priest in heaven. Okay, Satan was the worship leader, but the Devar Yahuwah was the high priest of heaven, of the Melachim.
Então, esse cara não tinha começo de dias, fim de dias. Ele basicamente foi enviado para encontrar Abraham, para receber o Maaser e os primeiros frutos, porque ele já estava funcionando no ofício de Kohen Hagadol da ordem de Melquisedeque nos Shamaim, nos céus. Nós sabemos que S.A.Tan era o líder de adoração, e Adabar Yahua era basicamente o sumo sacerdote, aquele responsável por funcionar nesse sacerdócio. E foi esse que encontrou Abraham. So the one who met Abraham out of all the 77 potential Melchizedeks that are listed in Luke chapter 3, not by genealogy, but by appointment, okay? They all had beginning and end of days. This one was so special that he was sent to meet Abraham, and it tells you he lives continually. In other words, he lived forever and was never created. That can only be the Dabar Yahuwah. That can only be the Dabar Yahuwah. Boker Tov, Sophia. Nice to see you, girl. Então, basicamente, Hallelujah. aquele Melquisedeque que encontrou Abraham, ele não pode ser nenhum daqueles outros 77, 70 e tantos de Lucas capítulo 3, que estão ali listados não por linhagem sanguínea, mas por apontamento. Ele não pode ser esse cara, porque todos aqueles da lista têm início de dias, fim de dias, pai e mãe. Esse cara não tá. Aqui tá dizendo que ele vive continuamente, significando que ele vivia antes de nunca foi criado. E isso só pode ser Adavar Yahua, que estava com Yahua, João capítulo 1, desde o início, que era Yahua. Então, esse cara não tem criação nem fim. Yes, and Yom Tov and Boker Tov to others who may be listening. If Amos is listening, Shalom, welcome. You made my day. Praise be to Yah. Shalom a todos que estão assistindo aí. Vocês fizeram o nosso dia. Boker Tov e para todo mundo. So, having understood all that, então, tendo entendido tudo isso, let's pick it up in verse 11 of Hebrews chapter 7. Vamos pegar aqui o verso 11 de Hebreus capítulo 7. If therefore perfection was by the Levitical Kohanut, priesthood. Se, pois, então a perfeição era por intermédio do sacerdócio levítico, for under it people received the Torah, visto que debaixo dele o povo recebeu a Torá, what further need was there for another Kohen to arise? Qual que era a necessidade adicional para que outro Kohen se levantasse? Based upon my davar. Baseado na minha palavra, minha davar. In verse 11, in most translations it says, na maioria das traduções aqui no verso 11 diz o seguinte: what need was there that another Kohen should arise after the order of Melchizedek? Now I want to stop here. Na maioria das traduções fala o seguinte: que necessidade adicional haveria para que outro Kohen se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Eu vou parar aqui. In this turtle-side school, I want you to do something that very few have the ability or the understanding to do. Nessa escola do papo da tartaruga, eu quero que vocês façam alguma coisa que poucos têm a maturidade e a disponibilidade para fazer. Good stuff. I hope you're drinking Tov coffee. Eu espero que vocês estejam tomando um cafezinho. Not only to wake you up, but it's delicious. It's a delicious way to start your day. Não só porque te acorda, mas é que é bom pra caramba. So when we're going to come across this term many times in the Brit Hadashah. E nós vamos nos deparar com esse termo muitas vezes na Brit Hadashah. According to the order of Melchizedek, according to the order of Melchizedek, that is not, in my understanding, in my not humble opinion, that is not correct based on what I just showed you on the screen. A gente vai mostrar para vocês e a gente vai se deparar bastante com esse termo aqui nas escrituras na Brit Hadashah, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. E de acordo com o meu entendimento, com a minha opinião não tão humilde, de acordo com aquilo que eu mostrei para vocês na tela, isso não está certo. Esse termo não foi traduzido corretamente. In case you just joined us, no caso de vocês estar se juntando a nós só nesse momento, the scripture that bears witness to this continual high priest with no beginning and no end, no mother, no father, no genealogy, the principle of first mention is found on your screen in verse 4
of Psalm 110. A escritura que dá testemunho desse Melquisedeque contínuo, desse ser que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, início ou fim de dias, está na tua tela. É Salmo 110, verso 4, que mostra esse princípio de aparição contínua, algo que continua e que não tem início. I believe it is not the order, but davar, my word, my logos. Isso aqui eu acredito que não seja ordem de nada. Isso aqui é dibrati, minha palavra, davar, minha palavra, dabrati, logos, milta, memra, palavra. So now we're in verse 11. Boker Tov, Herbert, Eduardo, welcome to Turtleside School Chat. Então agora a gente está indo pro... we are on verse... What? I'm sorry, sir? We're back in Hebrews 7:11. Voltamos aqui para Hebreus 7, verso 11, na nossa escolinha da tartaruga. So what need was there that another Kohen should arise upon my davar, my word, Melquisedeque? In other words, why do we need another Melquisedeque? In other words, why should there another Kohen be raised up? We know Yahusha was raised up, that's for sure. Based not on the order of Melchizedek, listen, but based on my davar, Melchizedek. Então, que necessidade adicional haveria para que outro corrente se levantasse segundo a minha palavra, Melquisedeque? Em outras palavras, por que a gente precisa de outro corrente? Por que a gente precisa de outro corrente, sendo que Yahusha foi levantado, a gente sabe disso de certeza, mas por que Yahusha precisou ser levantado não segundo a ordem de Melquisedeque, mas de acordo com a minha palavra, Melquisedeque? And not be called according to, now it says in your Bible, the order of Aaron. E que não fosse segundo, e agora diz na Bíblia de vocês, segundo a ordem de Aarão. But to be consistent, I fixed that. Mas para ser consistente, eu consertei essa parte. And it should read, and not to be called based on my words to Aaron. Wow. Wow. Aplauso. Oh, escuela. Bueno. E deveria ser ler. Eu consertei isso aqui, então deveria ler. E não, o qual não foi chamado segundo as palavras que eu falei para Aarão. So instead of saying, what need was there arise another priest in the order of Melchizedek and not based on the order of Aaron, it should read, why do we need another Kohen based on Melchizedek, who met Abraham, who was my word, and not based upon my words to Aaron, my instructions to Aaron? Why? Então, ao invés de dizer que outra necessidade havia para outro corrente se levantar segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse segundo a ordem de Aarão, a gente deveria ler que necessidade adicional haveria para que outro corrente se levantasse de acordo com a minha palavra, Melquisedeque, ao invés de ser de acordo com as palavras que eu falei para Aarão. The Hebrew is amazing. O hebraico aqui é maravilhoso. It says, Od Kohen achare al divrati Melchizedek velo yomar al divrati Aharon. So again, in the literal Hebrew of Hebrews 7 and verse 11, it says, the one I'm talking about who's similar, not the same. Why do we need another Kohen who's similar to my word, Melchizedek, rather than my words, plural, or instructions, to Aaron? Então o hebraico literalmente diz aqui, falando daquele que encontrou Abraham, daquele Melquisedeque, por que nós precisamos de outro Kohen Hagadol de acordo com a minha palavra, Melquisedeque, ao invés das palavras, plural, que eu falei para Aarão, ou as instruções que eu falei para Aarão? Yes, Herbert said he's still drinking coffee. Where would we be without it, right? We wouldn't be studying, we'd be rubbing our eyes. Praise Yah for the addiction to coffee. That's how we know we're not Mormons, right? Because the Mormons it's illegal to drink coffee. So this is proof
that none of us that are in the school of the turtle are Mormons. That's crazy. I didn't know that. O Yeah, Shuda falou que they don't drink coffee. them crazy dude. O They Shuda are. falou aqui que adorado seja Yahweh pelo nosso vício do café, porque se não fosse o café, tava todo mundo esfregando os olhos nesse momento. Isso aqui é testemunho de que nós não somos mormons, porque os mormons não podem tomar café. Então todo mundo aqui na escola da tartaruga pode tomar café, então estamos tranquilos. All right, so now verse 12. Então agora verso 12. Here's the answer why we need another Kohen similar to Melquisedeque, the Davar Yahuwah that met Abraham. Então aqui nós temos a resposta. Por que nós precisamos de um Kohen que é semelhante a da Bariarro, aquele que encontrou Abraham, Melquisedeque? For the Kohanut, the priesthood is transferred. O sacerdócio, o Kohanut, está sendo transferido. There is a necessity and adjustment. Também há necessidade ou a necessidade de um ajuste in the Torah. Na Torá. So the Torah hasn't been nailed to the cross or done away with. Então a Torá não foi pregada na cruz ou deixada de lado. But in order to get back to restore the eternal order of Melchizedek from Adam to Adam, from the first Adam to the second Adam, the one who was like the Melchizedek that made Abraham had to be raised up for the order to fully function once again as it did in the day Adam was given the priesthood. Para que essa ordem de Melquisedeque fosse restaurada completamente, do primeiro Adão até o último Adão, esse Kohen Hagadol, que era semelhante a da Bariarro que encontrou Abraham, o Melquisedeque, precisou ser levantado novamente para restaurar. Essa ordem que funcionou do primeiro Adão tinha que ser restaurada e levantada novamente no segundo Adão. Por isso que ele foi levantado, esse cara que era semelhante a da Bariarro, aquele que encontrou Abraham. So because the priesthood is being transferred, então, pelo fato do sacerdócio estar sendo transferido, there has to be a change in the instructions. Existe a necessidade de haver uma mudança nas instruções. Not that the Torah has changed, but if Yahuwah through Messiah is transferring the priesthood back to the fully functional order of Melchizedek, by necessity, the Torah has to be adjusted. Not nailed to the cross like the church teaches, but merely adjusted. Boker Tov, the sister Colette, Boker Tov. Yahushua says Denise doesn't drink coffee. That's her problem. I'll get her hooked up. I'll get her addicted. Stick around me. Esse é... Oh, I forgot the first part. Esse é o negócio, essa é a diferença daquilo que nós estamos ensinando aqui para aquilo que a igreja ensina. Porque a igreja ensina que a Torá foi completamente pregada na cruz, mas por causa desse verso, mas não. Pelo fato de Yahweh estar restaurando essa ordem de Melquisedeque, a Torá teve que ser reajustada, ela teve que ser modificada. Não que ela foi extinta ou que agora ela não funciona mais, mas pelo fato de Yahweh estar restaurando tudo, ele teve que fazer essa restauração ou esse ajuste na Torá também. Verse 13, for he of whom these things are spoken pertains, meaning the one who would rise like as the Davar Yahuwah. These things are spoken of him, but what we're talking about pertains to another tribe, meaning Judah, Yehuda. No man ever served at the altar. No man ever served at the altar from the tribe of Judah. Verso 13, porque aquele de quem essas coisas são faladas, daquele que levantou semelhante a Dabar e Arwa lá de Bereshit, essas coisas que estão sendo faladas sobre esse cara pertencem a outra tribo, a tribo de Yahudá, a tribo de Judá, da qual nenhum homem serviu no altar. Nenhum homem de Judá nunca serviu no altar. And no man ever spoke about a priest from the tribe of Judah. E ninguém nunca falou de um sacerdote vindo da tribo de Judá. Nothing about the Kohanut from Judah. Nada sobre o Kohanut, ou sacerdócio vindo de Judá.
Now, two key words I want you to see here in verse 14 and 15 Agora, existem duas palavras-chave que eu quero que vocês vejam aqui no verso 14 e 15. of Hebrews 7, 14 and 15. Hebreus 7, 14 e 15. The word evident, meaning easy to understand. A palavra evidente, ou seja, fácil de entender. Verse 15, E no verso 15, that we're about to read. que nós estamos prestes a ler. So it is evident, simple, that no person from the house of Judah was ever a Kohen. Então é evidente, ou seja, é óbvio que nenhum homem da casa de Judá jamais foi um Kohen. Verse 15. Verso 15. Yet it is even more simple and clear Mas ainda assim é ainda mais claro e simples that after the likeness, the similarity, remember that Greek word with the iota? que segundo a semelhança ou similaridade, aquela palavra em grego com o i, ou aquele iota, I showed that to you earlier. eu mostrei para vocês isso antes, homoissos, something like that. Correct. I'm putting it in the chat. Eu vou botar a palavrinha no chat aqui para vocês. With the I meaning similar. Essa palavra com o i significa semelhante, similar. Not the same, because that was the pre-incarnate word versus the John 1:14 manifestation or the incarnation of the Devar Yahuwah. E esse cara de que nós estamos falando não era o mesmo do que Yahusha, porque Yahusha é a encarnação da Davar Yahuwah, e essa Davar que encontrou Abraham era pré-encarnação. Então é a mesma essência, diferentes seres. It is clearer still É ainda mais claro that in the homoousios, or similarity, likeness, que nessa homoissos, ou nessa semelhança, and in the Hebrew translation of the book of Hebrews, the word is image. na tradução hebraica do livro de Hebreus, essa palavra aqui é imagem. Who im yukam will rise, bidimion, not only in the likeness, but in the Hebrew, dimion, dama, can also mean the image. Não só semelhante, mas o hebraico aqui nos diz que ele também pode ser a imagem, na imagem, ou seja, uma imagem daquele antigo. Of Melquisedeque, the specific one. Remember, there were like 77 Melquisedeks, but the writer of Hebrews is only referring to one. Então a gente está falando daquele Melquisedeque específico. Lembra que existem 77, 78 potenciais Melquisedequim na lista de Lucas 3, mas o autor do livro de Livro aqui, do livro de Hebreus, está falando especificamente daquele de Bereshit 14, quem encontrou Abraham. There arises another Kohen. Ali se levanta um outro Kohen. So Yahuwah says it's evident and it's clear. Então Yahweh está dizendo, é evidente e é claro. My response is based on 4,000 years of religious history. It's as clear as mud. And through this class and these teachings, we are trying to clear up these things because it's not clear. There's one teacher out there, for instance. Who says that Yahweh met Abraham. Yahweh. That is a lie, because he would be dead. And if he would be dead, there would be no Israel or Isaac, because no man can see the Father and live. So we can't say, in good conscience, we can't say Yahweh met Abraham. That is false. The Davar Yahuwah is what met Abraham. The Davar Yahuwah. Então, aqui depois de 4.000 e poucos anos, por mais que Yahweh nesses versos que nós lemos está dizendo que isso é claro e evidente, nos últimos 4.000 anos de
sacanagem religiosa, isso está tão claro quanto lama. Então, através dessas aulas, a gente está tentando clarificar essas coisas, clarear esse prato que está completamente sujo, porque existem professores, por exemplo, tem um professor por aí que diz que Yahweh é aquele cara que encontrou Abraham, mas isso é impossível, porque ninguém pode ver o pai e viver, ou seja, Abraham teria virado gelatina, então não teria existido Yitzhak, não existiria Israel e nós não estaríamos aqui. Então, Adavar Yahweh foi quem encontrou Abraham, a pré-encarnação da palavra de Yahweh. And it says that the Devar Yahuwah is the image of Yahuwah. The image in the Hebrew of this verse, the image of Yahuwah met Abraham. E aqui está dizendo que a Davar Yahweh, ou a semelhança de Melquisedeque, a palavra de Yahweh, Davar Yahweh, a imagem de Yahweh, foi o que encontrou Abraham, como Melquisedeque, em Bereshit 14. So watch this. Let's have some fun. Então veja isso, vamos se divertir um pouquinho. Hebrews chapter 1 says that Yahusha is the express image, an exact replication of the Father. Hebreus capítulo 1 diz que Yahusha é uma imagem expressa, uma exata réplica do Abba Yahweh. Then Melchizedek met Abraham Aí Melquisedeque encontra Abraham, in Genesis 14. em Gênesis 14. Now here comes the final Melchizedek, Aí vem o último Melquisedeque, who bears the image que tem a imagem of the Devar Yahuwah that met Abraham, who bore the image of Yahuwah the Father. da Davar Yahweh, que tinha a imagem, por sua vez, de Yahweh, o Pai. So see that? Hebrews chapter 1 is clear. Vocês veem isso? Então, Hebreus capítulo 1 é claro. That Yahusha is the express image of the Father. Que Yahusha é a imagem expressa do Abba. The pre-incarnate image is what Abraham met. Mas a imagem pré-encarnada foi aquilo que Abraham encontrou. Then that Davar became flesh, Yochanan 1:14. Aí depois essa Davar que Abraham encontrou se tornou carne, Yohanan 1:14. Now as the eternal Kohen HaGadol, Agora, como o Kohen Hagadol eterno, Yahusha HaMashiach not only bears the image of the Heavenly Father, Yahushua HaMashiach não só tem a imagem do Pai Celestial, he bears the image of the Melchizedek, ele também tem a imagem do Melquisedeque. an exact copy of the Melchizedek Uma cópia exata do Melquisedeque, who met Abraham. que encontrou Abraham. Not the same, Não o mesmo. just like water and ice. Da mesma maneira como água e gelo. Okay, the water becomes ice. The water becomes vapor. O gelo se torna água e a água se torna vapor. Melech Yahuwah, Melech Zadok. Melech Yahuwah, Melech Tzadok. And if you go back to Hebrews chapter 7, verse 1, E se nós voltarmos para Hebreus capítulo 7, verso 1, another mistranslation. He was the Melech of Salem, Jerusalem. No. outra má tradução. Ele era o Melech de Salem, Jerusalém. Não. He didn't minister at an earthly altar like all the other Melchizedeks in the city of David. All the other Melchizedeks in the city of David ministered at an earthly altar. This one ministered as the high priest over the angelic congregation at the heavenly altar in the tabernacle made without hands. Esse Melquisedeque não ministrou no altar de terra em Jerusalém como todos os outros. Não. Todos os outros ministraram no altar feito de pedra sem corte, mas esse não. Esse aqui ministrava nos Shamaim, no tabernáculo não feito com mãos. So the real way that Hebrews 7:2 should read, go back quickly, take a look at Hebrews 7:2. Então dá uma olhadinha no verso 2 de Hebreus capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha em como que tem que ler isso aqui. Hebreus 7, verso 2. Abraham paid maaser and first fruits Abraham deu maaser e os primeiros frutos to Melech Shalem.
ao Melech Shalem, the king of healing and the king of wholeness. o rei da completude, o rei da cura. Not Jerusalem, like all the other Melchizedeks who were earthly Kohanim. Não o rei de Jerusalém, como todos os outros Melquisedequim, que eram Kohanim terrenos. David saved the order. He restored the order. His sons, 2 Samuel chapter 8, ministered as if they were Melchizedeks. Okay, all those guys were associated with a city, Salem, land of Jebus, Jerusalem. But no, Hebrews 7:2 is understood that Yahushua is not only the king of righteousness, but the Devar Yahuwah is also the king of Shalem, without a vav, Shin Lamed Mem, without a vav, which means the king of healing, wholeness, perfection, and righteousness. Let's not get the city of Salem and Shalem confused anymore, because he had a heavenly ministry, a continual heavenly ministry, and he met Abraham. Então, Davi salvou, ele preservou essa ordem, assim como seus filhos. Eles funcionavam como Melquisedequim, mas eles não podiam ser Melquisedequim porque eles não tinham aquilo que era requerido. Então, esse Melquisedeque que encontrou Abraham, ele não estava relacionado simplesmente a uma cidade, Salem, terra de Jebus, Jerusalém. Não, aqui a palavra é Shalem, Shin Lamed Mem, sem o Vav. Então não é Shalom, é Shin Lamed Mem, sem o Vav, que significa completude, a íntegra. Ele era o rei não só da tzedakah, da justiça, como de toda a cura e de toda a completude. So verse 16 says it should be now clear. Então, verso 16 diz que agora deveria ser claro isso. Evidently clear. Evidentemente claro. It is when we understand what's being taught. Se torna claro quando a gente entende o que está sendo ensinado. Now watch this, verse 16. Dá uma olhada agora, verso 16. The one who met Abraham and our Messiah in specific, who rose according to my word, Divrati, Melchizedek. Not the order of Melchizedek. No. He rose based on my word, not to Melchizedek, but my word Melchizedek, who is my word. Aquele que encontrou Abraham, que levantou depois, não de acordo com a ordem de Melquisedeque, mas baseado em Dibrati, minha palavra Melquisedeque, aquele que levantou baseado na Davar Yahuwah que encontrou Abraham, Dibrati Melquisedeque, minha palavra Melquisedeque. Because the one, verse 16, who is risen, porque aquele verso 16 que levantou, was not appointed by the words given to Aaron, não foi apontado pelas palavras que foram dadas para Aaron, by the Torah of a carnal mitzvah, pela Torá de mitzvah carnal, given to flesh and dam, Aaron, dado para carne e sangue, Aaron, but like my word Melchizedek, mas assim como a minha palavra Melquisedeque, the word that became flesh, same words, similar, a palavra que se tornou carne, a mesma palavra, semelhança, similar, is now the Kohen Hagadol, é agora o Kohen Hagadol, not by Leviticus and Numbers. Não de acordo com Levítico e Números. Now watch this, the end of verse 16. O que diz no finalzinho do verso 16? But by the dunamas, the power. Mas pelo dinamos, pelo poder. Let me see what this word is in the Hebrew. Deixa eu ver o que essa palavra é aqui no hebraico. I'm looking for the word power. Give me a second. Eu tô procurando pela palavra poder aqui. Me dá um segundo. Okay. Ele al pi koach chaim. Let me say that slowly. Yoshi, try to repeat it. Ele, this one, see, he's not even called a man. The davar is not even called a man. This one, ele,
Al pi koach chaim, according to the word of koach, strength, a life, an endless life of strength. Então, aqui no hebraico, a gente tem a frase Ele al pi koach chaim. Ele nem fala esse homem, porque homem seria Ish ou Adam. Aqui tá falando Eli, ou seja, esse esse ser. Eli al pi, poder, koach chaim. Então, tá falando de uma vida contínua, perpétua de força. So how did Yahusha become the final Kohen Hagadol? Então, como que Yahusha se tornou o Kohen Hagadol final? By the power of an endless Chaim. Pelo poder de uma Chaim perpétua. Not by Leviticus, not by blood, not by genealogy, not by being related to the house of Aaron. No, by the power of a continuous life. Não por Levítico, não pela ordem de Aharon, não por linhagem sanguínea, não por estar no lugar certo, na linhagem certa. Não, mas pelo uma Chaim perpétua. Do you understand that? Vocês entenderam isso? He was living before he met Abraham. Ele já vivia antes de conhecer Abraham. He came as the eternal Davar Yahuwah who took on flesh. Ele veio como a Dabar Yahuwah perpétua que pegou carne. He has become the final Melchizedek, similar to when he met Abraham, but different because now he has appeared to us as flesh and blood. And if we deny that the Davar that met Abraham has become flesh and blood, we are Antichrist. And many have Antichrist and Antichrist doctrines have already gone out into the world. Então, Yahusha, ele levantou e apareceu para nós na sua própria carne e sangue, semelhante a Dabar Yahuwah, ou semelhante à forma como ele apareceu para Abraham, mas agora ele apareceu para nós com carne e sangue. E se nós negamos que a Dabar Yahuwah, que encontrou Abraham, levantou como carne e sangue para nós e ressuscitou, nós somos anticristos, estamos ensinando doutrinas anticristo. 17. 17. So the oath and the power of an endless, he was living as a Kohen Hagadol before Yahuwah swore. Before Yahuwah made the oath that his son would be the final Melchizedek, he was already alive. And what establishes him as the final Melchizedek is the fact that he came into the office fueled, fueled by the power of an endless life. Então, antes mesmo de Yahuwah fazer o juramento, antes mesmo de fazer o apontamento de Yahusha como o Kohen Hagadol da ordem de Melquisedeque, ele já estava vivo. Então, depois, ele já entrou nesse ofício de Melquisedeque com o combustível da Chaim perpétua. Ele já entrou no ministério já vivendo para sempre. For Yahuwah himself, verse 17, Verso 17, pois Yahuwah mesmo testifica, you are a Kohen forever, Leolam Vaed. Tu é um Kohen, Leolam Vaed, para sempre. Now remember, I want to reshape your thinking. Agora lembra, eu quero reformar o seu pensamento. It used to say after the order of Melchizedek, remember? Costumava dizer aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, isso aqui era o que dizia antes. Yahuwah is saying you are a Kohen after the order of Melchizedek. No. E ela estava dizendo, tu é um Kohen segundo a ordem de Melquisedeque, mas não é isso. We learned earlier. Nós aprendemos antes. It should read, based on verse 4 of Psalm 10. Que isso deveria ler, de acordo com o verso 4 do Salmo 110. You are the fulfillment of my oath. Tu é o cumprimento do meu juramento. And you are a Kohen continually.
E tu és o Kohen continuamente. That means you are a Kohen of the angels. Significando que tu é o Kohen dos Malachim. You were a Kohen to Abraham. Tu era o Kohen para Abraham. And now you're going to be a Kohen to all the commonwealth of Israel forever and ever and ever. That priesthood never stopped. You have to try to understand. Just because Aaron was installed, the house of Aaron was installed on a temporary basis, that priesthood continued even if you couldn't see Yahusha's priesthood. It was there. And now it continues. The difference is it's not just for the angels. Listen, now the priesthood continues for you and for me. E agora Yahushua vai ser o Kohen Hagadol perpétuo para a mancomunidade de Israel. Então, vocês têm que entender isso. A ordem de Melquisedeque, esse sacerdócio de Melquisedeque nunca Hallelujah parou. to the Lamb. Por mais que Aharon tenha sido instalado no meio do caminho de forma temporária, essa ordem nunca parou. Ela estava funcionando nos Shamaim, fora da nossa vista, mas agora, ao invés de ser só o Kohen Hagadol dessa ordem para os Malachim, ele é o Kohen Hagadol para mim e para ti também, Leolam Vaed, para sempre. You are a Kohen Leolam Vaed. Tu és um Kohen Leolam Vaed. After the Davar, segundo a Davar, palavra, or the word Melchizedek. Ou de acordo com a palavra Melquisedeque. Okay, not Melchizedek, no. You are a Kohen forever, after or according to or based upon, you're not listening, according to or based upon the word Melchizedek. Not the word of Melchizedek, my word, based upon the word Melchizedek, who was the word. Então, tu é um Kohen Leolam Vaed, não segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo as palavras do Melquisedeque, mas segundo, de acordo ou baseado na minha palavra, em Dibrati Melquisedeque, naquele Melquisedeque que era a palavra pré-encarnada de Yahweh. Então, não segundo a ordem de nada. Tu és um Kohen Leolam Vaed baseado na Dibrati Melquisedeque, na minha palavra Melquisedeque. Verse 18, for there is truly a setting aside. Verso 18, pois há verdadeiramente uma colocação de lado of the former mitzvah or the former instructions de um antigo mandamento ou instruções antigas to the house of Aaron para a casa de Aharon because of its weakness and unprofitableness. Por conta da sua fraqueza e inutilidade. It was weak because it had no ability to justify the worshipers. Ela era inútil e fraca porque ela não conseguia justificar os adoradores. It was unprofitable because despite how much blood was spilled, you still would not have a permanent, right, standing, righteous, just as if you've never sinned, standing. So it functioned, but not for our ultimate profitability. It functioned, but not for our ultimate profitability. Like a temporary cover-up, right? Então, basicamente, essa ordem aharônica ou sacerdócio, quando foi transmitido ou transladado para Aharon, ela era não lucrativa pelo fato de que não importava quanto sangue fosse derramado. Nós nunca teríamos esse stand, essa possibilidade, essa posição justificada, justo como se nós nunca tivéssemos pecado, porque era sempre uma cobertura temporária, que sempre vencia e tinha que ser feita novamente. Não era algo Leolam Vaed, não era algo perpétuo. Hebrews 7:19. Hebreus 7:19. כי התורה היא לא השלמה דבר, והנה נכנסה תחתיה תקווה, טובה ממנה, אשר נקרוב על ידע אלוהים. This is an amazing statement that you can't receive unless you speak Hebrew. Isso aqui é uma declaração que você só consegue entender se tu falar hebraico. It literally, like we have it translated, for the Torah made nothing perfect, right? In verse 19, Hebrews 7, the Torah made nothing perfect. But that's not how it reads in the Hebrew translation of the Greek.
No verso 19 aqui, então quase todas as traduções dizem que a Torá não pode fazer nada perfeito, correto? Mas não é isso que diz aqui na tradução hebraica do grego original aqui, do verso 19 de Hebreus capítulo 7. So listen to how it reads. I'm going to translate it correctly. Então presta atenção como é que lê. Eu vou traduzir isso aqui de forma correta. Verse 19 of Hebrews chapter 7. Verso 19 de Hebreus capítulo 7. The Torah that established the words given to Aaron of how to temporarily be covered, temporarily, not justified, but temporarily covered. As palavras que chegaram até Aharon como instruções de como temporariamente cobrir, não ser uma posição justificada perpétua, mas uma cobertura temporária. Because the Torah hi lo hashlima davar. It didn't heal anything. The actual Hebrew, I feel like jumping through the screen. The actual Hebrew is the Torah and the Levitical priesthood did not heal anything, not made nothing perfect. No, literally shalem, healing, shlema, refuah, shlema. The giving of the Aaronic priesthood didn't heal anything. It just put a band-aid. Basicamente o hebraico aqui, literalmente resumindo em miúdos, fala que a ordem levítica ou o sacerdócio aharônico nunca não curou nada. Era basicamente botar um band-aid na ferida, ele não curou a ferida, ele só cobriu ela temporariamente. Não tem nada aqui que a Torá não fez nada perfeito. Não, a palavra aqui é shalem, shleimah, revoar shleimah. Basicamente a ordem levítica, ela não curou nada. Ela só cobriu o machucadinho por um tempo. It's interesting play on words. It did not heal anything. E é interessante esse jogo de palavras, não curou nada. The Hebrew word for anything is davar. E a palavra aqui para nada é davar. Now you see the play on words? Vocês veem aqui esse joguinho de palavra? HaTorah hi lo hashlema davar. The Torah did not heal anything. The word for anything is davar, like the word logos. The way we say nothing or anything, endavar. In Hebrew today, nah, no problem, endavar. No problem, endavar. Então a palavra aqui para nada é davar, como logos, como milta, memra, assim, até no hebraico moderno, quando a gente fala, sem problema, lodavar. Então, essa palavra davar aqui, isso é interessante, é um joguinho de palavras. Quando fala que a Torá não curou nada, esse nada é davar. But the davar of Yahuwah, meaning Yahusha, who became flesh, the same davar that was Melquisedeque, that not just appeared to Melquisedeque, pardon me, not just appeared to Abraham, but that was the davar that appeared to Abraham. A davar Yahuwah, a palavra de Yahuwah, que depois levantou como Yahushua, o nosso Kohen Hagadol eterno, que não só apareceu para Abraham, mas que era o Melquisedeque que apareceu para Abraham. So it could read this way, verse 19. Então poderia ler da seguinte maneira, verso 19. The word of the Torah did not heal. The words of the Torah given to Aaron and the priesthood did not heal anything. As palavras e o sacerdócio dados para Aharon não curou nada. But the word, davar, same word, the word of a better tikvah, a better hope. Mas a palavra, dabar, a mesma palavra de uma melhor tikvah, uma melhor esperança, through which we draw near to Yahuwah. Através da qual nós nos aproximamos de Yahuwah. The word of the Torah didn't heal our sins and our rebellion and our uncircumcised heart. The davar of the Torah healed nothing. The word is davar. The davar healed nothing. Então as palavras, a dabar, as palavras escritas da Torá não curou nada, não curou a nossa rebeldia, não curou a nossa rebelião. A palavra da Torá não curou nada. But verse 19, the better hope. Mas verso 19, a melhor esperança, by which we draw near to Yahuwah. Pela qual nos aproximamos de Yahuwah. Because it healed us. The davar Yahuwah
healed us because it became flesh and continued his high priesthood, not just for the angels, but for you and for me. Mas a palavra de Yahweh, da Bar Yahweh, ela nos trouxe uma melhor tikvah, uma esperança melhor, porque ele se tornou Kohen Hagadol não só dos Malachim, mas de mim e de ti continuamente, perpetuamente, Leolam Vaed. Ele morreu e ressuscitou e, portanto, curou tudo, inclusive os nossos pecados. So we'll continue in our next class. Então a gente continua na nossa próxima aula. I saw that there were a few questions, and so let's do a little interaction. Shalom, everybody. Amos, good to have you. Before you go to bed and take a nap, Beatrice, Leah, talk to me, everybody. Talk to me. Então eu vi que tinha algumas perguntinhas, a gente vai fazer um pouquinho de Well, interação interactive agora. learning. This is part of our interactive learning experience. Isso é parte do nosso aprendizado interativo. And again, if you're missing a few details, E de novo, se vocês perderam alguns detalhezinhos, please go back to part 1 and part 2 por favor, voltem para a parte 1 e parte 2 on the English channel. no canal em inglês. Okay, I don't believe you have that on the Portuguese channel. Eu acho que vocês não têm isso no canal em português. Okay, See. so we'll go through comments, questions from our students in our Turtle Side chat school. You know, I love the turtle side analogy because, like a turtle, everybody goes at their own pace, sometimes fast, sometimes slow, and everybody runs their own race at their own pace. Então é interessante. It says, go ahead. Acho que vocês vão gostar dessa analogia aqui, que da nossa escola da tartaruga, porque cada tartaruga anda no seu passo, né? Cada tartaruga anda no seu ritmo. E é assim que a gente anda no nosso ritmo aprendendo, e cada um corre a sua corrida no seu ritmo certinho. That what is being restored again is what was at the beginning. Yes, that's correct, but what did you read, sir? I didn't pick that up. She says, is it correct? What is being restored again was at the beginning. Ok. Alguém disse que seria isso correto, que aquilo que está sendo restaurado, aquilo que era no começo está sendo restaurado novamente? I'll put it on the screen, it'll be easier. Yeah, because I was completely lost. I'm sorry. No problem. No problem. O Choler falou sim, mas... Yes and no, but because the one who lives according to the power of an endless life was the high priest, not when he met Melquisedeque, not when he was born in Bethlehem. He already had a functioning priesthood to the angels. So it's not really restored. It's come down to us. That's the best way to put it. It's that which was taking place in eternity past has come down to us. Sim e não, porque o Melquisedeque não começou seu ofício quando ele nasceu em Bethlehem, ele não começou seu ofício quando ele nasceu em Israel. Ele já tinha o seu ofício nos Shamayim muito antes, tanto que até ele encontrou Abraão quase 4.000 e poucos anos, quer dizer, quase uns 3.000 e poucos anos antes do Mashiach levantar. Então, a melhor maneira de dizer isso é que o que estava acontecendo no Shamayim foi trago para a terra. Yes, Herbert, I'll put it on your screen. I'll answer it and then you could translate. Yes, that is correct, but the angels are like Shaliach Moshe, okay, or others, ministers of the Besorah. We are Melachim, but we're not Kohen Hagadol. The people may ask, why was Yehusha a continual Kohen Gadol in heaven before he met, as the Devar Yahuwah, he met Abraham? The answer is simple. He was keeping them in check so they would not rebel like the 1/3 of the angels who rebelled. So he needed to constantly remind them and to constantly show them that they had to remain in the light. Então, aqui o comentário... Let me just translate his commentary for the Portuguese speaking people. O comentário do Herbert é aqui, ó. Isso também está relatado ao fato de que na Torá fala dos malachim também sendo representativos, embaixadores no dicionário Halad.
Sim e não, porque os malachim, eles são como o Sholiach Moshe, são como vocês, que são outros ministros da Bessorá. Eles também têm a capacidade de se rebelar, eles não são Kohanim Hagdolim, eles não são Kohen Hagadol. E alguém pode perguntar, tá, mas por que Yahushua estava no Shamaim antes, ou durante esse período que ele conheceu, que ele encontrou Abraham como Melquisedeque? Porque ele precisava constantemente relembrar os malachim que eles não poderiam fazer rebelião, se tornar rebeldes, eles tinham que se manter na luz, porque outros malachim já haviam rebelado anteriormente, então ele tinha que manter eles em xeque, estando lá com eles, exercitando esse sacerdócio. We got a question from Francisco. No, it's not a question, it's a commentary. Comentário do Francisco Carlos. Eu entendi que Yahushua era a língua de Yahweh, ou palavra que fez todas as coisas, que Yahweh ordenava para consertar a ordem normal que Adão perdeu na desobediência. I understood that Yahushua was the tongue of Yahweh, or the word that made everything that Yahweh ordained in order to fix the order, the normal order that Adam lost in his disobedience. Yes, that goes without saying. Isso é verdade. That's evident. Isso é evidente. But Adam, according to Luke chapter 3, Mas de acordo com Lucas capítulo 3, Adam was the Melchizedek because he had dominion. Adam era o Melquisedeque, porque ele tinha domínio. So he had dominion. Então ele tinha domínio. And he was righteous. E ele era tzadik. And he was perfectly whole. E ele era perfeitamente completo. So before he rebelled, he was the first successful earthly functioning Melchizedek. Então, antes dele se rebelar, ele era o primeiro Melquisedeque terreno, bem-sucedido e funcional. Okay, Shalom Martina. Thank you for your questions. Go ahead, comments. My students, this is your time to speak up. We'll take another few minutes. Então é isso aí, meus alunos. A gente vai fazer mais alguns minutinhos. Esse é o momento de fazer pergunta, fazer comentário. Okay, let me just read her questions so I can read it to you as well. Pergunta da Marcinha. Sholiach, sempre achei que Yahushua é o primeiro e último Melquisedeque, ou seja, o único, mas entendi na aula que são dois Melquisedeques, porque Yahushua já era Melquisedeque no céu. Sholiach, I always thought that Yahushua is the first and the last Melquisedek, meaning the only one, but I understood in the class that there were two Melquisedeks because Yahushua was already a Melquisedek in the sky, right? In heaven. Not 100%. See, this is the problem. If you review the teachings from the last few Shabbats. Não necessariamente. Esse é o problema. Se tu revisar os ensinos dos últimos Shabbats, as well as the first two parts of this, which sadly is not in Portuguese, only in English. Junto com as primeiras duas partes desse ensino, que infelizmente não estão em português, somente em inglês. But the Shabbats are in Portuguese. Mas os Shabbats foram traduzidos para o português. And I suggest you review that immediately. E eu sugiro que tu revise isso imediatamente. Luke chapter 3 is a history of all the potential Melchizedeks from Adam to Jacob. Lucas capítulo 3 é uma lista de todos os potenciais Melquisedeques de Adão até Jacó. From Adam to Jacob, they were all functional. De Adão até Jacó, todos eles eram funcionais. Starting with Jacob, the authority over the kingdom of Israel was divided into three separate but co-equal branches of government. Começando com Jacó, dali para frente, essa autoridade do governo de Israel foi dividida em três ramos iguais, mas separados. David and his sons preserved the order, even though they were not qualified to reunite all three branches. David e os seus filhos preservaram essa ordem, mesmo que eles não tivessem todos os requerimentos para reunir essa ordem novamente. And then the son of David reunited all three branches. Daí o filho de David reuniu todos os três ramos novamente. So what you can say, então o que tu pode dizer, is that the Davar Yahuwah appeared to Abraham. É que a Davar Yahuwah apareceu para Abraham. Different than all the other Melchizedeks listed in Luke chapter 3, both functioning and non-functioning, but potentially functioning. Que a palavra de Yahuwah apareceu para Abraham como Melquisedeque, diferente de todos os outros, tanto os funcionais quanto os não funcionais. And that he was the final
davar made flesh. E que ele foi a última davar que se tornou carne. Davar and davar. Davar e davar. The same? No. O mesmo? Não. Because similar, yes, similar. Porque semelhante, sim. Okay. Because when the davar met Abraham, Porque quando a davar encontrou Abraham, he didn't come with flesh and blood. ele não veio com carne e sangue. When he was born in Bethlehem, Quando ele nasceu em Bethlehem, he came with flesh and blood, because if he didn't come with flesh and blood, you would go to hell. ele veio com carne e sangue, porque se ele não tivesse vindo com You carne e would be sangue, lost. You would be lost. porque se ele não tivesse vindo com carne e sangue, todos nós estaremos perdidos. So that's why the writer of Hebrews says not the same, Então é por isso que o escritor de Hebreus diz não o mesmo, but similar. mas semelhante. Okay, shalom, Diana, nice to have you. Marcos, shalom. Alice, shalom. Who's next? Vanessa Radasta has an analogy. Okay, where can I find that? She is on the Portuguese chat, I believe. This one? Yeah. One analogy. Moshe as Moshiach and Aharon as the representation of Melquisedeque, like mirrors. Say that again? Moshe as Mashiach and Aharon as a representation of Melquisedeque, like mirrors of each other. I wouldn't get into something like that. Eu não entraria em algo parecido. And I'll tell you why. Because we just read in Hebrews. E eu te digo por quê. A gente acabou de ler em Hebreus 7:15. 7:15. That it is clear. Que é claro. Verse 14, it is simple and evident. Verso 14 diz que é simples e evidente. So why take an analogy that's a little bit cloudy and that you have to stretch? Então por que usar uma analogia que é um pouquinho enuviada e você tem que meio que esticar para entender? The key to recapturing this understanding, Vanessa, A chave para recapitular esse entendimento, Vanessa, is to do what Hebrews is asking us to do. é fazer aquilo que Hebreus está pedindo para nós fazer. Keep it evident. Deixa isso evidente, Simple, simples and clear. e claro. What should be simple? O que deveria ser simples? If we don't have a problem with the Davar Yahuwah in the New Testament being Yahusha, Se nós não temos um problema com Yahusha sendo Davar Yahuwah no Novo Testamento, then we should not have a problem understanding that it was not a created being like Enoch or an angel, but that it was the similar Davar without flesh and blood that met Abraham. We shouldn't have a problem. We shouldn't need analogies, and we shouldn't need metaphors. You see, I'm not picking on your comment. I'm just saying we don't need allegories and we don't need metaphors. nós não deveríamos ter problema em entender que a Davar Yahuwah não foi criada também no Tanar, como Hanok, como Caim, como Havel. Não, mas era a Davar Yahuwah que foi feita antes do Olam Hazé, que já estava antes do Olam Hazé. Então a gente não precisaria de analogias ou metáforas. E eu não estou zoando o teu comentário, não. Só estou dizendo que esse tipo de coisa pode abrir mais portas para confusão, sendo que o livro de Livrim nos deixa claro que é claro, evidente e simples. Thank you, Diana, a longtime friend of the ministry. Thank you for joining us. Remember, we're going to be in class every Monday and Thursday, same time. Lembra que, muito obrigado, Diana, uma amiga longa do ministério, e lembra que a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, segundas e quintas-feiras, sendo segunda só em inglês, quinta-feira em inglês e português. Yeah, willing, unless I'm on the road or traveling, but even then, before I go swimming, hopefully, I should be able to meet you guys in class. Se a permitir, a não ser que eu esteja viajando, esteja na estrada, alguma coisa assim, mas normalmente eu estarei aqui encontrando vocês. I like Chaim's question. Go ahead and translate that. Pergunta do Chaim. Let me just read it in English. Like From Chaim. Question from Chaim. Tancred. Whenever I see that name, I think of a tank. Toda vez que I get scared, I'm like, oh, is Yahuwah sending a tank after me?
Toda vez que eu vejo esse nome, eu imagino um tanque de guerra, eu fico com medo. Será que You know, Yahweh it's tá mandando code red. Code red. Tank. Code red. Tank coming after me. Run, boy, run. código vermelho? Corre, meu filho, corre, Matter of tem um fact, tanque Chaim, chegando. I'm scared of you. I'm going to confess right now. I'm scared of you. Vou confessar agora, Chaim, eu tenho medo de ti. Help me to overcome my fear. Me ajuda a superar meu medo. Tortugo. Go ahead. What's this? Alright. Pergunta do Chaim. Como lidar com a afirmação da Torá de que o Kohanut de Aharon seria Leolam Vaed? How do we deal with the affirmation from the Torah that the priesthood of Aaron would be Leolam Vaed? There's no contradiction. Não existe contradição aqui. In other words, David established the 24 courses of the priesthood. Em outras palavras, Davi estabeleceu os 24 cursos do sacerdócio. In 1 Chronicles 24. Em 1 de Crônicas 24. And he set up the Zadokite priesthood to be fully functional. E ele estabeleceu o sacerdócio Zadoquita para ser completamente funcional. When he made his project. Quando ele fez o seu projeto. That Yahuwah never asked him to make. O qual Yahweh nunca pediu que ele fizesse. But it was also the sons of Zadok who taught David how to function in the order of Melchizedek. Where did David learn for him and his sons to put on the ephod, to bless the people? The Zadokites reminded him of how it used to be done. E a gente tem que lembrar que foram os próprios Zadoquitas que ensinaram a Davi como funcionar como Melquisedeque, a ele e os seus filhos. Como que ele aprendeu? Foi esses mesmos caras que ensinaram ele a como vestir o efod, como abençoar o povo com a benção aharônica. Ele aprendeu dos Zadoquitas. So both orders function. Então ambas as ordens funcionam. But one doesn't bring healing. We just read that in verse 19. Mas uma delas não traz cura, e a gente acabou de ver isso no verso 19 de Hebreus, capítulo 7. We just read that. A gente acabou de ler isso aqui. Ki ha-Torah hi lo hashlima davar. The Torah did not heal anything. A Torá não curou nada. So if we want to trust in the Levitical priesthood that is forever, then we're going to go to hell with all the unbelievers and the hypocrites. Então, se nós quisermos concentrar nossa confiança num livro cheio de palavra que não tem vida, a gente vai pro inferno com todos os crentes. We could acknowledge the Levitical priesthood is functioning and functioning in the future, but we cannot trust in its provision because it was not designed by Yahuwah to make you righteous or to heal you. A gente pode reconhecer o sacerdócio levítico como funcional daqui para frente, inclusive, mas a gente não pode confiar nessa justificação, porque a ordem levítica não foi projetada para tornar a gente tzadik, para nos redimir de nada. We cannot even trust in the order of Melchizedek to heal us and forgive us. A gente não pode nem contar com a ordem de Melquisedeque para nos perdoar e nos curar. Por quê? Why? Because in the history of Adam to Adam, porque na história de Adão até o segundo Adão, none of those Melchizedeks can forgive us and atone for our rebellion. Nenhum desses Melquisedeques pode nos curar e nos redimir de nada. The one who appeared to Abraham, aquele que apareceu para Abraham, the Davar, Adavar, Milta, also appeared to us. Também apareceu para nós. But this time he came with his own body and blood, so we wouldn't have to remain sick, because there's nothing in the Torah that gives us the blood of and the water of perfection. There's nothing in the Torah that gives us the blood and the water of perfection. I hear all of Joseph's disciples talking about teshuvah. There is no teshuvah in the Torah, because it's not designed to bring you teshuvah. If you really want to make teshuvah, you have to declare and rest in the finished work of Golgotha. Então,
Yahusha teve que aparecer para nós, o Adabar Yahweh teve que aparecer para nós, para nos dar essa cura, porque não existe nada na Torá que nos traz a perfeição das águas e da cura. Não existe nada na Torá que nos traz a cura e as águas da perfeição. Eu ouço os alunos do Yahusef falando o tempo todo sobre Teshuvá, mas não existe Teshuvá na Torá, porque ela não te traz nenhuma posição de justificação, ela não te cura de nada. A Teshuvá verdadeira vem quando você confessa e descansa na obra finalizada de Gólgota. Aí você tem a porta aberta para Teshuvá. Did we cover this? Yes, sir. She basically restated the first question. That's just a comment, right? Yeah, a thankful comment. Thank you, brother. Brother Marcos, that was? Yes, sir. Marcos de Tapiratiba. All right, Brother Marcos. Welcome to our Turtle Side Chat School. Muito obrigado, Arri Marcos. Seja bem-vindo à nossa escola do papo do lado da tartaruga. I hope you guys never miss a class. Eu espero que vocês nunca percam a aula. Okay, Russell Thiesing. Shalom, Russell. Go ahead. Shalom, Russell Thiesing. Pergunta dele. Pergunta, por favor. O escritor de Ivrim de Hebreus escreve em 7:13, pois ele daquele e essas coisas são faladas, pertence a outra tribo, a qual nenhum homem serviu no altar. David, da casa de Yahudá, botou o éfod, mas ele não serviu no altar? Obrigado. Very good question. Muito boa pergunta. Because remember, I mentioned several times Porque lembrem-se, eu mencionei várias vezes that everybody from Jacob to Yahusha que todo mundo de Jacó até Yahusha was disqualified estavam desqualificados. for some reason or another, including they didn't have the ability to unite all three branches: Joseph, Judah, and Levi. Por uma razão ou outra, pela qual eles não conseguiram nunca reunir os três ramos, Yahudá com o reino, Yahusef com a dupla porção e a primogenitura, e Levi o sacerdócio. Ninguém desses de Jacó até Yahusha conseguiu fazer isso. In Hebrews 7, when Paul refers to, it is evident that no one from Judah served at the altar. Em Hebreus capítulo 7, verso 13, onde diz que é evidente que nenhum homem de Judá serviu no altar, this speaks of the Levites. Isso fala dos levitas. In other words, em outras palavras, it is evident that Yahusha was from Judah, é evidente que Yahusha era de Judá, as David was from Judah. assim como David era de Judá. But it is also evident that neither David or Yahusha E também é evidente que nem David nem Yahusha served as Levitical Kohens. serviram como Kohanim levíticos. These things are evident. Essas coisas são evidentes. David was not a Kohen David não era um Kohen in the order of Levi, na ordem de Levi, or as instead of order, according to the words given to Aaron. ou da outra maneira como nós aprendemos, de acordo com as palavras que foram dadas para Aaron. Just like John the Baptist was not the Messiah, Da mesma maneira como João Batista não era o Messias, but he prepared the way of the Messiah. mas ele preparou o caminho do Messias. Same with David and his sons. Mesma coisa como David e os seus filhos. He prepared the way for the son of David, Ele preparou o caminho para os filhos de Davi, the Ben-Adam, o Ben-Adam, even though none of his sons were Levitical priests or Melchisedekian priests, but that didn't stop them from serving Yahuwah by showing Israel how it's done and preserving, just like John the Baptist was not the Messiah, but he preserved a remnant of Israel in the Judean wilderness for the arrival of the Messiah. Então, nem Davi nem os seus filhos eram levitas ou sacerdotes da ordem de Melquisedeque, ou de acordo com as palavras da Yahweh Melquisedeque, mas isso não impediu eles para servir a Yahweh, para preservar essa ordem e mostrar para todo Israel que a ordem estava viva e funcional. Da mesma maneira como Yohanan Ramat Pilo, João Batista, não era o Messias, mas ele estava preservando a vinda do Messias e preparando o povo de Israel para a vinda dele. Então, tanto Davi quanto Yohanan Ramat Pilo desempenharam funções de preparação,
ou sobrevivência, encorajamento do negócio funcionando? Chaim says was Canaan functional. Chaim perguntou, Kenan era funcional? Okay, you have to give me an exact verse because the trick here. Você tem que me dar um verso exato, porque o truque aqui we had a teaching several months ago on Shabbat. é que nós tínhamos um ensino aqui vários meses atrás no Shabat. There were many Canaans. Houveram muitos Kenans. There were righteous Canaans and there were unrighteous Canaans. Houveram Kenans tzadikim e não tzadikim. And I cannot address that at this point. E eu não posso abordar isso aqui nesse momento. But I'm thinking that is confusing people. I see, if you try to find that teaching, we did that in both English and Portuguese. Porque isso aqui confunde as pessoas. Mas tu conseguiu achar esse ensino que foi feito tanto em inglês e em português? So there were righteous and unrighteous Canaans. Então houveram Kenans tzadikim e não tzadikim. Just like there was a righteous Enoch and an unrighteous Enoch. Da mesma maneira como existiram o Hanok tzadik e o Hanok não tzadik. And so just like the righteous Enoch wrote his writings. Então da mesma maneira como o Hanok tzadik escreveu seus escritos. The unrighteous Enoch also wrote books. O Hanok não justo também escreveu livros. We're not going to get into that right now. Nós não vamos entrar nisso agora. So I'm going to have a quick look at Luke chapter 3, but we don't have the time to go into that. Então eu vou dar uma olhadinha rapidinho em Lucas capítulo 3, mas nós não temos tempo para passar sobre isso hoje. Okay, on verse 38, son of Enosh, Luke 3:37, son of Canaan, son of Mahalalel, that was the righteous Canaan. Esse que está aparecendo aqui no verso 37, 38 de Lucas capítulo 3, esse Canaano, Kenan, ele era filho de Mahalalel. Seth, Enosh, then Canaan. These were all Melchisedec's. Shet, Enosh e depois Canaã. Then there's another Canaan in verse 6. Todos esses aqui eram Melquisedeques, mas depois tem outro no verso 6, outro Kenan ou Canaã. The son of Arphaxad. O filho de Arphaxad. He was also righteous. Ele também era tzadik. Okay, and then there's other Canaan who's unrighteous. So that's what's confusing. Aí depois tinha outro Kenan que era não tzadik. Isso aqui é tudo muito confuso, esses Canaãs. It's like, let's say someone named De Silva in Brazil said he was the Messiah. Well, where do we start? How many De Silvas do we have? So we got to try to find which one is the Mashiach. É a mesma coisa que dizer que alguém da Silva, que se chama da Silva no Brasil é o Messias. Tá, mas por onde a gente começa? Existem bilhões de da Silva no Brasil. We'll take one or two more. Vamos fazer mais uma ou duas. This is from Achot Elzangela. Nice. She's a newbie. If you're a newbie, welcome. She always watches us a lot. Oh, she's not a newbie. She's a regular bee. Hi, regular bee. Is she a silent bee? Because I don't see. I'm not too familiar with that name. Is she more? Huh? Very silent. Yeah, she never said. Oh, you're a silent bee. You're not a newbie. You're a silent bee. Tell her she's a silent bee. A Rota Elisângela, o Choler tá dizendo que você não é uma abelha nova, mas você é uma abelha bem silenciosa, que você não fala muito. But now she's not silent. I'm glad. Speak. Mas agora... All right. So go ahead, my sister. Read that for me, please. Choler, no livro, in the book of Exodus, chapter 8... Thank you, Chaim. I appreciate that. But it's there. Trust me. Thank you. Go ahead. Choler, in the book of Exodus, chapter 8, verse 31... It says that the fourth plague is the horde or the swarm of flies in some translations. In the Hebrew, in the original Hebrew, how can you translate the horde of flies? Would it be like ferocious animals or flies indeed? This is not on topic, right? Nope, it's about the fourth plague. Exodus 8:30? 31. Just tell her in the future. No futuro, Aroti. I want every class to stay on topic. Eu quero cada aula que fique no tópico. I'm going to answer it because she's a quiet bee. Eu vou responder porque você é bem silenciosa normalmente. And I don't want her to get discouraged. E eu não quero que você fique desanimada. But in the future,
all students to keep the questions on the topic. Mas no futuro eu quero que todos os alunos mantenham suas perguntas no tópico. So we're in Shemot 8, what? 30 what? 31. Vayas Yahuwah kedavar Moshe, vayasar ha'arov, mifaro me'avdav u'me'amo, lo nishar achad, did not remain one. So the Hebrew word is avar. A palavra hebraica aqui é avar. Hold it. Pardon me. The Hebrew word is dever. Desculpa, a palavra hebraica aqui é dever. Which is interesting because it's a form of davar. It's interesting. Que é interessante porque é uma forma de davar. Pardon me. Hold it. Não, peraí. No, I'm going too quick. Remove what I just said. Peraí, remove o que eu acabei de dizer. Vayas Yahuwah, and Yahuwah did, or made, kedavar Moshe, according to the word of Moshe, vayasar ha'arav. Okay, so here the swarms, or the locusts, aravim. Então aqui nós temos o enxame ou os gafanhotos haravim. So the word is arav. Então a palavra aqui é arav. Which could also refer to, like in modern times, aravim, like Arabs. So in a way, these swarms, O que pode se referir também aos modernos árabes, aravim. Então, de certa forma, esses enxames can also be metaphorically some of the Arabic nations that are opposed to Yahuwah. também podem metaforicamente representar algumas das nações árabes que são opostas a Yahweh. While I have you here, let me take a quick look at that online. Enquanto eu tenho vocês aqui, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui rapidinho online. Exodus 8:31. Okay. 8:31. Harav, swarm of flies. Ha'arav, enxame de moscas. Flies, swarms of flies. Mosca, enxame de moscas. Yeah. So it was a literal plague as well as prophetically can also be speaking of the enemies of Yahuwah. Sim, então era uma praga literal de moscas, um enxame de moscas, mas também pode estar falando de algo profético dos inimigos do povo de Yahweh, os aravim, os árabes. Okay, last one or two because we're running over time. Yes, sir. Shulech, about that part about Davar Yahweh, remember that the Adam Kadmon text, what speaks in the answer handbook, and in the book of Melquisedeque of the inhabitants of Qumran. Shulech, sobre a parte sobre a Davar Yahweh, lembra do texto de Adam Kadmon, o qual fala do livro de respostas, no livro de Melquisedeque, dos habitantes de Qumran. Okay, let me just briefly address that. Deixa eu abordar isso aqui rapidinho. Eber, okay. Thank you for your question or comment. Obrigado pelo seu comentário, Ebert. Eber. So, number one, remember what I read you in 15 and 19, verses 15 and 19. Então, número 1, lembra do que eu li para vocês nos versos 15 e 19. If we're going to end this confusion, we have to get back to what is evident and what is clear. Se nós temos que terminar com essa confusão, nós temos que voltar para aquilo que é evidente e claro. The stuff at Qumran is not correct. Aqueles negócios em Qumran não tá correto. Because the Melchizedek that met Abraham, that one, there were many, but that one Porque o Melquisedeque que encontrou Abraham has no beginning of days. Existem vários Melquisedeques, mas aquele não tem início de dias. Or end of life. Ou fim da Chaim. Every angel had a beginning. Todo anjo tinha um começo. Because they were created. Porque eles foram criados. So the Qumran references that refer
to Michael are 100% incorrect. Então, We got to keep this simple or we're going to stay confused. Então todas as referências de Qumran que apontam para Michael, para Michael, estão completamente incorretas, porque Michael foi criado também. Então a gente tem que manter simples, senão a gente vai continuar confuso. Now we get into the Adam Kadmon, again we're getting into a little bit of Jewish mysticism and Kabbalah. E agora quando a gente entra em Adam Kadmon, a gente está entrando também em misticismo e Kabbalah. We don't even need to use the term Adam Kadmon. A gente nem precisa usar o termo Adam Kadmon. Because I told you before. Porque eu te disse antes. Earlier in the Turtle Side School class. Um pouquinho anteriormente na nossa escola do Papo da Tartaruga, nessa aula de hoje. That the davar, que a davar, is the image of Yahuwah. É a imagem de Yahuwah. Yahusha was similar, era semelhante, to the davar, a essa davar, that met Abraham. Que encontrou Abraham. Not the order of Melquisedeque. Devarti. Não a ordem de Melquisedeque, mas devarti. So one was similar to the other. Então um era semelhante ao outro. We don't need to use the term Adam Kadmon necessarily. Nós não precisamos usar o termo Adam Kadmon necessariamente. From Jewish mystical literature. Da literatura mística judaica. Because Paul commands us and warns us that we must stick to those things that are evident and clear. Porque Paulo nos comanda e nos adverte para que nós nos mantamos nas coisas que são evidentes e claras. So it's clear that the one who met Abraham was not a created being. Então é claro que aquele que encontrou Abraham não era um ser criado. It's also clear the one who saved us by his blood bore the image of the davar that appeared to Abraham, but thank goodness, he brought flesh, his own flesh, and thank goodness he brought his own blood, or we all would be in trouble, because teshuvah, according to the Torah, does not heal. Do you understand that? And I don't mean to pick on anybody, okay? But there's teachings in Brazil that if you do Torah, you're doing teshuvah. That is not teshuvah. I can show you millions of Jewish people who have never made teshuvah, and they keep Torah. So don't confuse the two. Please, por favor, don't confuse the two. Então, aquele Melquisedeque que encontrou Abraham era Davar Yahuwah, mas e esse Melquisedeque, ele era semelhante a Yahusha, aquele que nos salvou, aquele que trouxe, graças a Yahuwah, trouxe carne e sangue, porque se ele não tivesse trago carne e sangue, nós não teríamos a chance da ressurreição, portanto, nós não conseguiríamos fazer Teshuvah. Por favor, entendam de uma vez por todas que Teshuvah não é só guardar a Torá. Tem alguns ensinos no Brasil que diz que Teshuvah é só guardar a Torá, mas eu posso mostrar para vocês milhões de judeus que guardam a Torá e não estão fazendo Teshuvah. Por favor, não confundam guardar a Torá com fazer Teshuvah. Por favor. That's it for today. Class over. Acabou por hoje, pessoal. A aula terminou. So, don't miss any of our classes. Não percam nenhuma das nossas aulas. We were overjoyed to have you with us today. Nós estamos muito felizes de tê-los tido hoje conosco. Yah willing, we'll see you on Shabbat. Se a permitir, a gente vê vocês no Shabbat. And then we'll see you next Monday for class. And tomorrow for the fellowship, right? E segunda-feira que vem para a próxima aula. Tomorrow night for Zoom fellowship. Amanhã para a convivência do Zoom à noite. And in the meantime, by the way, if I didn't answer your question today, I'll try to get to it on Monday. E aliás, se eu não respondi as perguntas de vocês hoje, eu vou tentar chegar nelas na segunda. Shalom, shalom. Shalom, shalom, pessoal.